Yaba kenkani nyina de asum ya kasebo information centers atobete aba for kwaso Sikka FMonline.com African Radio ni modern Ghana kasebo na mo Facebook live Sikka FM 895 live YouTube ya Sikka FM 895 official TikTok ena X at Sikka FM enyimre sama ya de baba sum de ba kotri bi ene se ene wasofo wosha efie bamba ho nsam so onobo mutaka mubarak ekwamra shebedwa fie kwacheche nsam kire amra shebedwa ne ho ene okoka se wonobo ns ya akumi ya brebi na posifo di na chi baba ba akwachi nyina ne se na high court na de warrant di na chi nti ena na mo kwakope na chi no do kuma wo amra shebedwa fie su na ebusa Ghana mampanyi John Dramani Mahama se asofo be de akire ahodo no aka no wo so obubu omudin no mo se a chairman panyi ka sa na wo twentem ye bete ne nka o mo se wo mo ente ne nka asofo wo sha akwani abadi anasa kwanto ho nsam aso transport minister no ene na so eri nyina wo mo ate abadwaku nipa mako edumiensa ne wo sesem ela ya ewo ye mra ni mo akwanso kusakusa mra ni mo emma kwamemfa okada ne tricycle eni dwuma nyi sika sa commercial no sa ela no mko yakwa dwuma emfa ho asem emedan no Ghana Medical Association so na ka cha ban ne se be ya wonyere bambo a ewo ya hye sunimu eye anapaya wo sama esi ye Dr. Mensa dwom eni se trotro bi esane kwatwifa mamefo esu ko wiase munan na wo mo aprepra woni na omani sambi ekire nsem ni mo ekire yen kofa bai no opanyi abo no ena da Open Arms Ministry no ewa Asante Mantemu ha ye nyame nko amu nyina kwa bro se sake wode apostle Kofi Nkansa sako de na wono ena ka kire MPP omo opposition se be ya omo bebu ntwe no omo pagana fo nyina achew ensam we ni afoforo bi na nwumire yesiri kosoba kenkan ni nyina ade asomo akenkan fo ne yeme rantie nu aba maame efom wa kafena mene adwa nyako abronoma track 1 yegina soba Sikka FM track 1 yani yakro 89.5 Sikka FM Sikka FM track 1 yani yakro 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 yes suma Sikka FM 89.5 yes suma santimai yes suma santimai kana mai wiase nyina ka ho afei yewura somni mo na yefrase bambo ho nsem emu ene wo mrashe bedwam osofo a wo hwa efie bambo ho nsem eso Honorable Mutaka Mubarak Interior Minister eno ene wo kwamrashe bedwafie eno ko cheche nsem bebre mu ekire mrashe bedwafo tichiru pa ene enano ana Council of State abatoro ekoso Asante Mantem ha de ese de hoye metwo me kwachirigu wo mo so ma de dika no ye basa no okocheche mu ariche mrashe bedwafo ahye se enya de ese sa de ne ebibesi biom afenso osanso ko kire mu se eye Honorable Ernest Yaukumi akwati amra shebedwani ya kirese yesi wo beni busumi ni da na etosonson 7th March na posifo di na chi a wo mokope na chi ni nyina ye de warranty di na chi nyina ro chese sabi o mpradu ya sa nya warranty hunu bi keke eye high court bench warranty a wode ba abontina no omudi papa da chi a no omokwa akope no achi no entinya se bia no obi na which anti bi no obi na chese wo be se wo gure ni ma se na se bi se na ebom court ene ma akwanse enkonkwo chine ntina na wo mode warranty no edi na chi no Honorable Mutaka Muhammad Mubarak wacheche musai ekire yentina The Pretoria High Court on 19 February 2025 issued a bench warrant for the arrest of Ernest Yaukumi, Member of Parliament for Pretoria Constituency. The warrant was served on the National Intelligence Bureau (NIB's) Eastern Regional Office through the National Security Coordinator. Honorable Speaker, the circumstances surrounding the attempted arrest of the Member of Parliament by the officers of the NIB was therefore to carry out the orders of the High Court. The warrant dated 19 February 2025 for committer for contempt. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker,
there is a serious revelation in this recent government. For Honorable Mohammed Mutaka Mubarak Aswasim Rashebedwani. Owi yenom na Rashebedwamodom Komano Bano Deni Futum Rashebedwani was Sahine Alexander Fenyomakin Ekasaye. Na nkasa no wacha so wakache interior minister sa adie bi wo hono ma yada namra kwam oho enti aya mane so so niema enya mra namra kwam no aya mane so so say no nyafo Alexander Fenyomakin ekano. The minister says unfortunately they didn't get him. If they had gotten him, they have arrested him. Mr. Speaker, the minister should know this, that at the time the officers were in Kofodia and in Akotia to arrest the MP, the Supreme Court had issued an order by a 4-1 decision freezing the enforcement of those orders. That is one. Two, Mr. Speaker, at the time that those NIB officers were on rampage, they actually made an attempt and pulled a weapon, and the town force, through the noise they made on the injustice, they had to run away. Mr. Speaker, the minister should not endorse illegality and unconstitutionality. And yet, Rashebedwamodom Komano Bano Deni Sahine Alexander Fenyomakin. Ye ko dom kuma wo Rashebedwa fie akacho mo hwampo na ye gina ho na ye hyase na ni nyina mu yese wosofo a wo no anasa dom kuma no eba no deni onwanyafo Alexander Fenyomakin ni wono so na abatutu bia mane mampanyi ni wabebusa mampanyi ni se na no match bosomeni de so edumienu abra na aswafo fofra mampanyini apa wo mu ampanyifo age o matomo mu besofo na mu esan no mampanyi de tuda se aswafo abedi achirefo no aka no ene yema na wochi wodo wo su din ebeba beto Rashebedwa fie anim na wo mu ahye na enumu na dom kuma ne ba no de ni Alexander Fenyomakin ni ka che mampanyi se mampanyi hye bosa na wochi ntamo ene wode afofofo no aka no edin ebeba na so wamote nka mampanyi so emfa emaye enuntu ne obusa mampanyi se bo hye no hye se na wochi ntamo no ode deputy minister no minister na aka no di beba no emaye na daben na ebeba entino has failed to bring the list to us because he said in course of the week the video is there for every Ghanaian to see. But Mr. Speaker, that one has to do with the president and his decision. Honorable Minority Leader Toby Usani Alexander Kona Abonumaki. All that you have said, does it amount to the Speaker having a message from the President? Mr. Speaker, with respect, our duty is to bring matters of national importance to your attention. I know that you have not received a message from the President, but I'm doing this to draw the attention of the leader of government business to the commitment made by the President, because he is the leader of government business. When the President makes promises, your duty is to ensure that these promises are honored. The President, whose government business you lead in this chamber, has promised that he was going to ferry the names of deputy ministerial nominees to this chamber. He made this promise last week. He said in course of the week, Wednesday, Thursday, Friday. Today is Tuesday. What is going on? And yeah, for Alexander Fenyomakin ni ete ka owi ya wa fa so ha. Owi ya pe na dom kese ne ba no dani. Onumonya for mama yarega e ma ni mu ayese ejei. Asamu a wukai wutumi kwaso mampanyi pampe se na ben wan fa asofo be de chefo fro ni din ma o ka so obeye a obeye nya bose na asemi bukra na abosha no wan hye no Rashebedwa fie o ka na bontene eno so yentie. The President will send his list when he is ready. He will send his list when he is ready. Mr. Speaker,
The earlier ones that he sent, you are not the one who instructed him to bring them. So why are you worried about this one? And commitments made outside this house have nothing to do with this house. Statements made outside this house by any member of the executive is not a matter that we would necessarily insist that you must comply with the timelines that you indicated. In any case, I don't recall the president making a statement like that. I don't recall. I didn't hear. I haven't monitored media to hear the president make such a statement. I don't recall. If the president had told me, the leader of his business here, that he intends to submit a list by a certain date, I would have followed up. I would have requested him to comply. And yeah, Cassia and about Danny would win for Mama. Ayariga. Casano, ransom for Fromo. I saw sure I want to want some as so. One ate abedwako nipa edumi ensa was so 13 member inter-agency committee. Ya omodi adwuma bi ahya omunsa adwuma nenie. Ye msa emraye boy akwani aba ho die ho nsam aso no. Road traffic regulations no de tintim na afempinu ani aduonu ba kono. Efra bi ewo ho no ma etia se afidie tetafo anase de ne nan ye miensan. Yede obi di befu obi no agi sika commercial purpose that the obroni beka no da bi emra ne ma ho kwan sa besine sa na hyemonti anya okada awo Ghana hanum sei yes amra no etintim na fimpino ani aduonu ba kono airline no aye 2180 ehon na tiase ye be okada nya de agigi sika ewo maimu nanso Ghana Penny John Dramani Mahama woni campaign money ne bosha hodo a wahye mu ne se wobakonwa so a wobahwe mo kada business no ye de commercial e be no kada ne agiska when you offer me kosi pharmacy as a 2 cities ya no age te said ye taxi ni trotro wa hanu a de kada so babo trotro ni bia e wo ha ne de nan men central secretary enu pori anyintum krade ye da ana wo mo de ye eno ana so ye hwa akoni about the hu nsama so echese se de be ya mamperi John Dramani Mahama sana ni so de hunu no bohe no wo be di so ade ama Ghana fonti ene ate abadwako ni padu miensa na wo so a wo monko na samra no wo monko nhwehwemu wo monko di hu nkomo woni eka bi ewom the friends stakeholders no yo monko stakeholder engagement ayem nhwehwemu sa de no se ya ebeboye wo hu ebema manfo nya dwuma ye ne ho nkro ne ba wonti wo monko sa de no a emfa wo mo recommendations ne ade nyina emra meto nanim wo so afo Joseph Bukari ni pe na wo pause abadwako hu to wo che se wo ma wo na wotwe makom yensa won fa nkodi omdwuma na mo fa ho amane emedan na afiri wo kono ye hwe na mampani ani so ade hu ne bo he no ye ma emremu Honorable Joseph Bukari ni pe prohibits the use of motorcycles and tricycles to do commercial purposes, and exactly that is what we are doing. We are looking within a period of 3 weeks for them to do all the stakeholder consultations, for them to bring all the ideas and the suggestions that will facilitate the amendment of the LI 2180, so that we will get our young people who are desirous to use motorcycles and tricycles to earn a living engage in that enterprise. So we are looking at 3 weeks for them to submit their reports. We made a promise that we're going to amend the law that prohibits the use of motorcycles and tricycles for commercial purposes. So that is the portion of the law we are going to look at. Honorable Nikpe Bukari Joseph Nikpe. Ghana Medical Association so and Ababonte Ekatra abine se be abine she
na bamba ho nsɛm a wɔyɛ ahyia ahodoɔ ne so nyina da aban no anyini mu pampe sɛ de bɛyɛ bɛboa abɔtomamufoɔ nyina da ho ba ne nyina da ɛyɛ enrada sɛ de tamapoto enro bi ananka ebetwa mu hɔ ɛde akɔpie mu ɛwɔ Niger ano sombo ɛbɛyɛ sɛ 20 million Ghana cedis a ɛne custom division for mo hyɛ GRO ase etumi ɛhwɛ yɛ ɛde wɔ mo nsa to so no ɛna nam so Ghana Medical Association so kacha aban ne sɛ ɛbɛyɛ wɔ mo nhwɛ ne 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 ɔmo nyere bambom de ɛwɔ yɛ ahyia ahodoɔ ne so na bibi bɔne bia nso ɛntumi amfam ama yɛman yi emu. Dr. Richard Salome wɔno ɛna yɛ General Secretary ɛde ɛma JMA owie no ɔde taatoɔ sɛ kwanya ahodoɔ a yɛ na yɛ nnuro fa so ne na mpɔt ahodoɔ bɛpie yɛ man yi mu panyifo frase nye hwehwemu ɛfa sa supply chain no emu ɛna afɛ so panyifo fa nhye mapanso mu akwa mu a sɛdeɛ KASE nnura no ebi nso ensi bio. The effects of using opioids and other addictive medications come in multiple folds. One is the effects of the drugs themselves. I'm sure you have seen videos of how people who take these drugs, even the regular ones that we prescribe at 50 milligrams, 75 milligrams, can sometimes induce drowsiness in people. So imagine those who are taking this so-called red, which comes in the very high doses of 200, 225, and 250 milligrams. So you see people essentially caught in stupors. They can't even reason for themselves. They become addicted to these medications. They are drowsy. Some of them fall into fire. I've seen videos, some of them even falling into soups. So one, injuries, they can get themselves injured. They can themselves also, as a result of their addiction, begin to engage in behaviors that are, I would say, are criminal, so that they can fund their addiction. Any ayeti ye trofo penny at the Ghana Medical Association. Dr. Richard Salome. Any what they thought was yes and trofo yes so any afraid penny for a cabby womb as offer for caho any would be our benya quenya biasa wo casa a 20 per quo piano. Now what to Mabuna for say a no boneno a donso a say be any videos on and sending them social media and swadra a quabi diana crown and never what tongue quite talk about phone quite at wood deep or in any butu quite mad. Oh, who saw that? Oh, basically, I can't come and announce you say, ma, wada. It is a say, ma Bruno, and to do so sir, would be a walk on your cassette, pardon, be any your bread, now your quenya, oh, can't walk at your maburu say, and nobody say you, I did a way now who resource for pan with jay, and mabruya nom, nafe, yanya nemena ye, yetino. The need to work with other partners beyond health and then the security services to look at external sources. Where are these things coming from? And then the diplomacy can be engaged to speak to these countries to also do their checks to ensure that these drugs are not sent to our countries in the first place. So we will also appeal that the media doesn't just talk about these issues as one-offs and let them go and move on to other stories. But these are things that affect the very fabric of our society, and that the media should dedicate some time on a regular basis to follow up on these issues. And also appeal to the religious authorities, the traditional authorities, and other key stakeholders in society to keep an eye on this issue, because it's a big issue that is destroying the youth of this country. Any ayeti ye wono na wo ye trofo penny ede ma Ghana Medical Association. Dr. Richard Salome any it is so one so ede ni nsema hodo no to dwadwa. Brian so video ni oh Brian Facebook ni YouTube ni so Facebook ni Sikka FM 855 live na YouTube ni Sikka FM 855 official ada be ha de akwani ni oh kwabrani akotena yes aduane no wade awio odie nya ni nani na nkwan ni wey oh aduane ni red ni red pa oh yeah wono so gina kwa wada oh wada wada ada kakra no atena ni oda kakra no atena ni
we so ada pole wada oba we oba besia mobo said ye pensu ye mabesi be say enanu me yakonya no makasai na me ni di nkomo police station ya chino police station o manyam ne ho saa no adwa je say akwa no wo kana say no sister wo sa de wo ya ti say o ya o sha sia e bi o the George onoma say everyone yakutu onoma afi asa onoma entimi bi o de na fono no aha na so upgrade na so wakopa ntampini bi na so de no so obo afi no ade no entimi ni surface ni bi o na so okọ nim wo to di tan wo to red no wo mo de carbon wo mo de fra energy drinks ampa wo mo de chocolate and black me say wo mo num abrabo mo ba no na do kan ya jo etwa me nsuru me super glue okay da no bi so mpa bo eti ena nya we ni bio won say ya wo kase super glue kase na no to see no almost so light anu now the super glue na gu so Jesus ai ba ye je be wi yes akwa wo se gu me that is what and I send o shetu say ade na wo ene no to me da 15 hours ko na kwa no wonder oh yeah my ade me de bia ya adwa because abrabo aye bo wo ya ade a we hear obi a we bi esi ni ye be say na me dey bomb that is how I live my life ade de wo ya we hear obi as soon as we yeah say the way what me for san kire obi ade amoye why bi esi ni ye the body physically kwa why kama the motivation ni why am dey odwe ho a wonti ase ese video ba ku bi a me hwe ho sa niema ya abobodi ready bi da ho ana milk ka ho ai omo de yesterday ana cough syrup bi so woni eno ka ho no mo hwehwe afra eno mo de milk ni gu mo wi abecha no ha it is de omo friends here no ataya we say no mo ye omo de no so omo form of Yehovah ya to akase body so na to say the doctor ni kan o onya nipa kuo kakra bi na unya kwanya no o mo kasa na de afam sense say de mabu ni say na say no ehu pa ntinchirima na de Ghana na ija wo mo no enie na o mu butu nkwa mu ne royal kwa mu ya wo madayo case na ehu pa na yenko ba ko na aka ne so me tonko kwa drofo no edio formation centers wame la metonko kwadro fasawo yare bari baba fasawo yare apollo nchom tesa da bi omo tonro enro do pa ya ton formation centers wo kroma no enya sam kito alam ne kura se nya no na nya ye be mo formation centers no ede mu nyina ache ene dress we si de aba enu branko na udin so keke na egu ho na wanom bema ene memedo mahunamani emema na ewu kese emema na wu ena wayi ntumi nyina so bula matali wuntumi fa nkotokura bojisa apa ya boemu ena eduru wa na adwose no make cancer ngongran na bajibi no yare no prensa da kompre eya no mudosa gine so ne tai prensa da ko ena oyi brubru no miensa no oyi green wey eve ena food and drugs authority for child say enkofo bebre na ton sa ndo ni bi wo information centers ya enye dura wo food and drugs authority for agia tumo enti wunim na akoto bi noma wo ba honho no wo niema wo ye mu nyina ena wo ba be se na be wie se no akoto ya de kese ena de abra wo ho so nti wo mo ka kire Ghana for se momi ani na ho bibi ni akwaya abo wo de akwaya abo why wo ba wira kura na ebubu akwaya abo no mo ma wadro omu kase kotadro we ya no ye sense wan kase betieti information centers no ato concussion say dey kan concussion bi anom na chese akwakofo hawo ede abrewo food and drugs authority for ede sa kase boyi efa ye so se emfa mamo enei bre mo bo anan na wo mo information centers bi e wo new Dwaben north ne south nyina ekogigi nro hodro wo mo ton ho ena diabetes edro ena o se edro ba ko pre Ghana ne edro ba ko pre sa diabetes sa osa oba wontumi nwo be ma na yi ntumi nyina so ena infections chese mi hu yade ensa
aduro ba ko pe no sayade bia mpresa da ko kora na ye ha ma adwene e na cap betumi de cap ahwie bia anom hwie bia anom sasai no ahwie bia anom ni ahwie anom saa ni akuya baabi food and drugs authority say ye me ni na ho pa esansa saa niema no ko nipa bebre woko aye apoye mantem a peripaya no food and drugs authority no da no ho Anita Osukufo wono na de saa kokoboi ede ema yesem fama bu etiefo na saa de na ekoso no ehu pa. If you know information center, you know they're always playing something, and our issue is the content of the message is that they are putting out. So they're making claims about diseases and indications not suitable for the products that they are selling, or either the products have not been registered or doesn't even have the adverts permit. Since we've seen the product, there's no way we can allow such products to be offered for sale, unregistered products with claims and proven certain contents of the adverts that were not suitable. So the pen drives or the medium were taken away and the products were respectively seized. The owners were invited. But there was a clear communication between us and those responsible at the places that we went to. Ati ye peripa no ewo apoya mantem mame Anita Osukufo ya ko founder and leader wono eneda Open Arms Ministry ewo Asante Mantemo ha Apostle Kofi Enkansa Sakode nyame nko mu nyina kwa bro sensak na kache na yedri na nyame akwa yi so ene wato nkra ede ama MPP amanyekuo no se hwe no ma anyo ma dwen ebo o ma so da ekra ho mo nti o mani se 2028 yakoto ba ma MPP akwa akodi nkunu mo se hia ne he ema so ne ema so kina wo se MPP amanyekuo no ade edu o mo ko opposition afi etwa mu ana afi mpo no eje se o mo nu o mo ho kapreba obu hu adekropo edo obu ko opposition aka mpese o ma behu abaye sakraye atete o makwan na o ma ba magana fo ato about 2028 amomo edinkunim o se ensi enti ene ne eda super wo mo ente wo mo ani wo se MPP awunyekuo no o mo behwe na fo so ahodo o mo yeye no ntese wo mo opposition no omo bahwe no omo hu adekode ede omo kwa no omo sesen to na mo pa no ene opposition wo no omo tie no saa adekode na ede omo kwa no omo sa akotena omo sa agusu a wo mo eye enti se sa kese MPP muntuma adwiri mu o na mo pa bibia ye de a mo kopa bi foforo nye na sa mo baba betena banwa so kroma Ghana heidie ene ensi nyame ko omo nyina kwa bro sensak and before matumufo say ndio na mo nyama de say 2028 Sakwanya bimpo ho na nkadi ba mamwa ewo ebi o wasan ka ba this time mo chire bi se na ya atwe so pese bo siesie mu na se no ne ekoso no kire se mo nya atwe kura so bo siesie mu kura efisa nya ebi kan no o se me ka bi se chenchena me ye be sie nie e fie ha ye de ra na ye no am fo no ba jini bre politics se la mu busu dendenden so me asa kura ko kan ya na do mpre no ko kan se de ko Trump people ni ndisi no kan e ko boru na kum o ya pam wo fe kunwa so sese ya ne pa wofu no me kan semo a e ya botoye mu ama do no free we chi no ensan ma we chi afanyo de abtoye ne afanyo o gu ne mu asesa o parliament budget e ba yi mo pese mo ka bibia na mo de say budget no na ena afidie mo akwa mo sa be gina o kan se ade a mo ma ye kura anye mo ana ho ye ready no ya mfuso wa hwe ni ngwase sa yenye free parliament room wo kura no mu gina bontene ko kan na betting tax na nye kutwato ni ade eni ngwase toto metie odi kura nkola no ba ko tax no ne ye sheda se e ba nse de be ye ne ya discourage mabunu nufu no se de o ntena se nyanne na obeka sase me bet chacha me kan wasem enya de papa me nipa ya kwabefo mo wasem no kure na ye ka mo ye ne wo ho ana mo refri se ba mi akra bi ni beka se akaka kra ama ye be trouble no kra ka se obi ye fi ana wanga ba mi anka se obi ye fi na fe de mama ba na se mama be ye fi a uso yande na da ni atru se se amode ba we na ye dada Ghana fo ade ni ho mo se be ye fi we 12 MPP fofo se he uti ese o ma cha se eko ibinu eko sa o se gbo mi ani ye de no ba ibinu
ya ne yi ba umia ne na ila kusincha ne pia kufu ado akwa no peso ka se ba umia ende ya hu ni asem o ya ne wisu ya ne opia o ko fa eye kiri ya fo na nyame kwa mo nyina kwa bro se sak ene eteri ko wie ya wa fa so ho a wo se MPP amanyekuo no mo pe bibia ye de ne o mo tie de obekan no o mo nya wo mo ko mo ko to dwanim epaga na fo nyina chew se efie wo twetwa mu o mo jeje ye kokko so ekoja ye subrani ebe ka asem de kire Ghana fo o yebeye se afa de abenwa ne ma wo mo a ene de o mo ka ye ada ne abutuo wo ma da no adi Ghana fo hamo enti se sa kese ya before pe bibia ye prepare dia ene a chopa ene wo mo pa Ghana fo ayi before asem on senka mo ka kire Ghana fo ni na ka ene so me sa ka kire ene be bua mo Emma enipa nyina hu se maya madwen se wo pese mo hyehyɛ ne mantem na mo saba eni se na na kufado emre bi 2016 okodudo odio ana okoda enipa edi ne gyina ho okoyi no akire na ye friend ni lanti banama te ho ana koso enipa nsa eni lanti banama na andisi no de sei ana okoso eye ni no sabo paja e no se o montoma ni lante banaboy nti o kan ye na monfo kan se o si ye man kan ye kwa o montoma ni lante banama na ni lante banaboy ye ne kwa nti dia be na pese bi yifiri wi mi ka yifiri wi ye o senka NPP ni kan mu bia o bie wa no a wo ka kire Ghana fo ni se ye ya ye ni kura fanche na kachiro ya ye ni kura mo fanche na panfo se saudi ma hwegu ana we den hu mi sise yi nti ya ya gitu ya ye ni ye do ni se disappoint mo se de ka se bebu o ma ye ntuma mu ndisa no wo ya ni ama no ehwe na se ye hihye ni ye hihye asoa ye polikura no aye den ehwe ni ta sa se wo no se mo Kofa by no sofo power wada Open Arms Ministry Apostle Kofi Kasa Sakode nyame nkwa mu nyina kwa bro se sak ene ateni kan Emfa kasere nkwa mo ewo kejetia jom Dr. Mansamoma anopai antiasem de amfamfiri wo kra na ni nyina ne se adwadefo ya omungu kwan ho omungu kwan nim enu omudi dwa na ka na eba wa ba bepi no maseso mo ne ma na bobo mobo de oton momone totobi bibia no matentam ni nyina cabbage fueni carrot fuei no matentam ni nyina de abobo mobo ajeje ha twetwetwam ho saati ka ni twam a no masa de abegu kwani mu no matontie kwani du ho no ma kwani nyina ayira hu ba bia kwani wo enipa na mfa eniema say biti kura na KASE so na emu ni ade a aropara ho sama yete ye ne se trotro bi breki sa na manfo bi kan no bi so se no abo ene ne ensem de o maka bi a kire papa ene ne yete sa na chi gigigigigi akotwa fa mai so ami ya kire se de bi mu asie pra nan bi ewom de se de o masie pra no enya sam ketra kura zabra meka sei wo mu gwa ya sabia wo mu eje ayarhwe no mo na wo mani esam bi bra na de no ekoso no wo mu cheche mu akire ye nsantwe ne akokwa asenseme ya chicken rasta eno no so etomane ye ntibie yehu ya ne se kana tia faso yehu ya ne se kana tia faso na abewula ona mehu no ana kunu mewula ono so tie ya ana mekowula ana ge so tono kono o so bo no hwe ha na me de mi dwane me tefa ha oni se me bu na kwabo tambo de so to mo de do mu nyina akọ mensia fo amelia mekowula de kunu wula ana nkuru mewula tie do mu nyina akọ ba kunu de de ne na amelia de mehu se ne na no ayam ne na na ayam adwuru de mi hu no wo ba mehu na adwuru go me de mi kase me de hu no na me adwuru na di kan na pe wura na to so e na be wura no e na emele nkuma wura no e na mekowura no enti de mi hu ye ne se ka de se
chase free understand ba ku dikan wu eti be dikan twa from so ansa po na esuo no po no opia ombetale po no eti po no pia betare ne ma amalia no ana no kwatete ya kwa chance eti be na esi no eti olu be wu omi nyina be wu ti do beka to so mu obo omo nyina wu da ba no sa ko ru to so amemi sa wo mo nyina wu ye me de mi wu se amalia no de wa pla ba wo wu ye ba ni condition na enye enipa 4 obi to ne dokono wo mo nyina ai abewura kwa susu ano no ana to ne nyina wo no na car phone no ote ase na car no ebe fa ne da ba no ogina ha a police fo toto na no ogina ha no de menua mennim ye no mo ana wa ha ne nim mennim wo mo ejide okay obi be ma me pen mu no de obabru be 50 years and I'm in 50 years and I more aka no dokun run no your young girl osa amakora no sunni sa asamo ntinie na rahosama no pesi ye ewo Dr. Mensa ho enono KASE3 na se wo mo yare mani nsurum adwumayefo kwa mefori aboje wo ho ya reporters nso abadwuma pa ya some for your falasa na kuji abo na kaseboy osonso ma ye dem ha o ahena na kwabena pia wa babebo ne no abo ye see wa bullet fashion center no DJ Bullet and enyumre we chinchin from any nyina dia som ye social media ne dia say Kelvin AK na nanipa ono na hye nsa o ye bibia kama de emma ye enyumre kenkan for eyeme nantie nua ba maame efo